For everyone, there is a God and He is inside. What's the Tamil word for God? Anyone? What's the Tamil Kadavul. word for God? Kadavul. Kadavul, sir. Kadavul. Kadandavar உள்ளிருப்பவர். So what is the meaning of that word? கடந்தவர் உள்ளிருப்பவர். இல்ல, கடந்து உள்ளே செல். கட உள். நீ கடவுளை காணணும்னா கடந்து உள்ளே செல். You cannot find him in outside. கடந்து உள்ளே செல். He is inside. அதுக்குதான் தமிழ்ல அருமையா அந்த வார்த்தையை வச்சாங்க. கட உள். கடந்து உள்ளே சென்றால் நீ கடவுளை அறிவாய். அதான் தன்னை உணர்தல், செல்ஃப் ரியலைசேஷன். ஓகே. Was there any problem with this slide? Okay. Further? I don't know what's the problem there. Anyway. Sir, they are looking into, sir. Okay. Sir. So what is your understanding of Tantra Yoga? Anyone in the crowd? Anyone in the audience, please? What is your understanding of Tantra Yoga? What is yoga? Anyone? What is yoga? Or yogam? The actual meaning of the word yogam is union. Union of the body, mind and spirit. Or you can add energy also or breath also. When you are able to combine your body, mind and spirit, if you can coordinate all the three and if you can concentrate in one point, that is yoga. So any yoga, it helps you to achieve this union. So yogam or yoga is not root word, comes from Tamil. It is ogam, uttiruthal, ogam. Ogam becomes yogam in the later days. So union of your body, mind, emotions, your energy, your soul, your breath, and everything when it gets you. And Tantra Yoga, Tantra means the easy way. If I say it's a shortcut, that also is correct. But shortcut is sometimes translated as kurukuvadi. Crooked way. No, it's not a kurukuvadi. It's not a crooked way. It is a easy. Tantra is a easy way. So whatever you are going to achieve through many years of practice in Gada Yoga or Raja Yoga or Jnana Yoga, you will achieve it in a very short time in Tantra Yoga. That's the difference. And it is an easy method. Practically, after 40 or 50, can you do all the asanas or at least 10 asanas? If you are used to do the asanas right from your childhood or younger days, then maybe. But after 40 or 50, if you start practicing yoga, then it's very difficult. Flexibility is already lost. Your body will not flex. It will not bend. So it's very difficult to learn the traditional yoga after a certain age. It's very difficult to practice after a certain age. So Tantra Yoga is an alternate, easy method where you get the results in a very short time.
Okay, now the slides are okay, sir? Okay, can you go to the next slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next slide. Okay, perfect health is multidimensional. Next slide. Next. Okay, 6 components. Already they have talked to you about this. And I would like to add, along with the 6 components of wellness, financial health. For the adult Xavier has mentioned this as career health. But career health is indirectly linked to financial health. First thing, you should be happy in your career. Second, financially you will be well. You should be well. Financial wellness. If financially you are not well, then the mental wellness gets affected, emotional wellness gets affected, physical wellness also gets affected. So financially also you should be well. So take care of that. Tantra Yoga could help you to achieve health in all the 6 aspects, plus these financial aspects. So all the 7 dimensions of wellness, Tantra Yoga has some techniques, some easy techniques to achieve. Next. Next, please. Disease. So I would like this session to be more interactive. So when I ask a question, somebody answer. Unmute yourself and give an answer. So what is a disease? When I ask what is a disease, then you will say BP, sugar, cancer. No. It's coined by 2 words. Dis-ease. You are not at ease. So when I say disease, don't think of big diseases. Even a single dis-ease is a disease. When you are not at ease, if you have a vague headache, if you have a mild pain in your neck, little irritation in your back, it is a dis-ease. When you get a knee pain when you are standing for a longer time, you may ignore it, but that is a dis-ease. Any discomfort is a disease. Understand that. The body sends many early warning signals about a forthcoming disease. The body gives you signals before the onset of the disease. So, most of the diabetics in this audience, how did you identify or how you suspected diabetes? You had some warnings, or you had some changes in your body. But the excess thirst is one of the symptoms of diabetes. But most of the time we ignore it. We think that the climate is hot, so I am getting more thirsty. We drink more water, it's as simple as that. We don't give any importance to that. Excess urination, polyuria, it is a sign of diabetes. But most of the time people ignore it. Then loss of weight, sudden loss of weight, it may be diabetes. Itching in the private parts, it may be a sign of diabetes. So, most of the people, they come to a doctor only when they have a giddiness, when they feel drowsy. Vague body pain, it's a sign of diabetes. It may be a sign of diabetes. So, body sends many signals, many warning bells before the onset of disease. If you catch them early. Next slide. Please change this slide. If you know the significance of these signals, you can take appropriate measures, prevent the disease at the early stage. Only thing is, you should understand those signals. The signals sent by your body, you should understand. Next slide. The whole person, every human has 3 aspects: the body, mind, and spirit. In Tantra Yoga, we add energy also.
Body is physical body. Then your mind and emotions. We take it as a single entity because emotions comes from the mind. And the spirit and the energy, they are different. Actually, they are different. Energy is the activating force inside you. You may call it as life. உயிர் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றோம் இல்லையா, பிராணன். உயிர் போயிடுச்சுன்னா பிராணனை விட்டுட்டான் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அந்த உயிர் என்பது, அந்த பிராணன், that is the energy inside you which activates you or which keeps you alive. Spirit is different. Your soul is different. Soul is not that energy. Soul is different, energy is different. So we have actually 4 aspects. Next slide. All these 3 aspects should be treated and harmonized. You should understand the word harmonized to achieve a complete cure. If you are aiming at wellness or holistic wellness, you should take care of your body, mind, and your energy aspect and soul. Next slide. Treatment versus healing. What is treatment? What is healing? Next slide. Most of the drug-based medical systems, when I say drug-based, don't think only allopathy. Ayurveda is a drug-based system. Your Siddha is a drug-based system. Homeopathy is also drug-based. Unani is drug-based. So everywhere you go, they give you drugs. Then why you are blaming only allopathy? I don't understand. Okay. I don't understand why you are always criticizing allopathy. We have a proverb in பழுத்த மரம் தான் கல்லடி படும்பாங்க. அந்த மாதிரி கல்லடி பட்டுட்டு இருக்கிறது இன்னைக்கு allopathy. Okay? I will give you one simple, I will ask you a simple question. At the end of the session, somebody can answer. A simple remedy for cough is Tulsi Kashayam. Basil. The holy basil, you can make it into a decoction and you can give it to the cough. Now we have analyzed this Tulsi, that's basil, in aromatherapy, and we found that this holy basil contains a compound, an alkaloid, which is called ephedrine. This ephedrine has a bronchodilating effect. The ephedrine will relax your pathways of breathing, your respiratory tract, it will relax. It will give you a relief from cough and cold. So ephedrine acts. So the active compound in Tulsi or basil is ephedrine. Okay. Most of the allopathic cough syrups contain ephedrine. But the difference is we give that ephedrine in the purest form. Isolated, purest chemical form, ephedrine. In Tulsi, the ephedrine is going to act, but in a crude form. Along with Tulsi, there are another 124 alkaloids in basil. Totally, there are 120. Minerals are different. Alkaloids, there are 125 in holy basil. We don't know what the function of other 124 alkaloids. We have identified ephedrine and we know ephedrine is bronchodilator. We don't know anything about the other 124 alkaloids. We are blind. We don't know what it will do. But in allopathy, we know what the action of ephedrine would be, what will happen if it is overdosed, or what is the correct dosage to be given. How many milligrams I should give for a child, how many milligrams I should give for adult, how many milligrams I can give for an elder. But there is no standardization. Tulsi ஒரு 2 இலை போடு, 4 இலை போடு. குண்டா இருக்கார ஒரு 10 இலை போடு நான் சொல்லுவோம் இல்லை. Always a standard formula. So it's beyond the subject, so I'm not going into that. It's என்னோட ஆட்டம், okay, as an allopathy physician. So most of the drug-based systems aim only at the treatment of the body. Occasionally, the mental aspect also is given some consideration, counseling.
But the energy and spiritual aspects are completely ignored. The energy aspect is ignored. That spiritual aspect is ignored in most of the medical systems. Next slide. So when you get a treatment, you don't get a treatment for your energy aspect or your spiritual aspect. A treatment gives only a temporary relief of the symptoms. A healing gives complete cure. That's the difference. A treatment, any form, gives only a temporary relief of the symptoms. But a cure, a holistic healing, gives a complete cure. It should give a complete cure. Next slide. Now the Tantra Yoga concepts of holistic health. Next slide. What are the Tantra Yoga concepts? Tantra is easy method, yoga is to unite, union of the body, mind and energy with minimum effort. Underline that. With minimum effort. That is Tantra. Without exerting your body, without sweat, without much energy spent. Within a very short time, you can achieve many results. Next slide. Aim of Tantra Yoga, the basic aims are, first thing is health, second one is successful life, underline it. We aim at a successful life, then only we go into spiritual evolution. I want to make something clear here. Most of the religions, they teach that poverty is a virtue. Do you agree with that? பணக்காரன் மோட்ச ராஜ்யத்தில் நுழைவதை விட அது ஒரு இதற்கு ஊசியின் காதில் ஒட்டகம் நுழைவதை விட பணக்காரன் மோட்ச ராஜ்யத்தில் நுழைவது கஷ்டம். அப்ப poverty is a virtue. Poverty is good. Do you agree with that? Anyone? I think teachers ask only questions. They don't answer. Am I correct? All the participants are teachers. At least someone give me an answer. Unmute yourself and tell me. Okay, Dr. Lavanya. Can you give an answer to that? Is poverty a virtue? No, sir. Poverty is not a virtue, sir. Okay. Alvin is sorry, sir. We need to understand that according in the context. Okay. Poverty is not a virtue. Then why religious people, all the religious leaders, they say that the poor are blessed. மோட்ச ராஜ்யம் அவர்களது ஒரு ஆறுதல் இல்லையா? So poverty is not a virtue. I will tell you a story. A young boy, you can say a 20-year-old, he was lying under a banyan tree near a river. கால் மேல காலை போட்டு ஆட்டிக்கிட்டே சந்தோஷமா பாட்டு பாடிட்டு இருக்கிறான். அப்ப அந்த பக்கமா ஒரு பெருசு வர்றாரு. இந்த பெருசுங்களுக்கு எப்பவுமே சிறுசுங்க ஜாலியா இருந்தா பிடிக்காது இல்லையா? சோ இவர் பார்த்தோன்னு கடுப்பாகிறார். இந்த வயசுல இப்படி உட்காந்து கால் மேல காலை போட்டு காலங்காத்தால உட்காந்து பாட்டு பாடிட்டு இருக்கிறான்னு சொல்லி, ஏப்பா தம்பி, ஐயா இந்த வயசு உழைக்கிற வயசியா, இப்ப போய் இப்படி படுத்து கிடக்குறிய காலங்காத்தால, ஒரு வேலை வெட்டிக்கு போகப்படாதா அப்படின்னு. இந்த பையன் அந்த பெருச மேல எங்கடையும் பார்த்தான். சரி பெருசு இன்னைக்கு மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி வேலை வெட்டிக்கு போய் அப்படின்னா பெருசு கொஞ்சம் ஜர்க்காகிறாரு. வேலை வெட்டிக்கு போனா கொஞ்சம் காசு சம்பாதிக்கலாம்ப்பா. சரி காசு சம்பாதிச்சு அடுத்த கொஸ்டின் வருது. நல்லா காசு சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். சரி கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிட்டு பிள்ளை குட்டி பெற்றுக்கலாம். சரி பிள்ளை குட்டி பெற்றுக்கிட்டு வரிசையை கேடி வந்துக்கிட்டாரு. இடக்கு மடக்கா கேட்குறான். பிள்ளை குட்டியை பெற்றுக்கிட்டு சரி பொம்பளை பிள்ளைய நல்லா படிக்க வை, ஆம்பளை பையனை படிக்க வை, அப்புறம் பொம்பளை பிள்ளைக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வை, ஆம்பளை பையனுக்கு ஒரு வேலையை வாங்கி கொடு, அப்புறம் பேரம்பேத்திகளோட சந்தோஷமா இரு. சரி கல்யாணத்தெல்லாம் பண்ணி கொடுத்து செட்டில் பண்ணிட்டு அப்புறம்
ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் ரிட்டையர்ட் ஆகி, சரி ரிட்டையர்ட் ஆன அப்புறம் சந்தோஷமா கால் மேல கால் போட்டு ஜாலியா இருக்கலாம், பாட்டு பாடிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு. அட பெருசே, அதைத்தானையா நான் இப்பவே பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இதுக்கு 40 வருஷம் நாயா பேயா அலைஞ்சு கஷ்டப்பட்டு வேர்வை சிந்தி உழைச்சு 40 வருஷம் கண்ணோண்டெல்லாம் பேச்சு வாங்கி கஷ்டப்பட்டு கடைசியில கால் மேல கால் போட்டு ஈஸ்டர்ல உட்காந்து பாட்டு பாடுறதுக்கு இப்பவே நான் பாடிட்டு போறது உனக்கு என்ன ஆச்சு? It's a philosophy. Okay. Do you agree with this view? யாராவது ஒரு டீச்சர் சொல்லுங்கப்பா. இப்ப தெரியுதா பங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க கேள்வி கேட்கும்போது? ஓகே, ஹரிப்ரியா சொல்லுங்க. Do you agree with this sir. view? No, sir. Or what is wrong with this view? தெரசாமா சொல்றீங்களா? What do you think is wrong with this view? Or is it correct? Anyone? Okay. So more than the destiny, the journey is more important, sir. What is important? The journey. Journey. Yeah. The destiny is to be happy and be. இல்ல அந்த ஜேர்னியை தான் அந்த பெருசு வந்து அவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. ஜேர்னி தான். வேலைக்கு போய் கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை குட்டியை பெற்றுக்கிட்டு அவங்கள படிக்க வச்சு அவங்கள வாழ்க்கை லைஃப்ல செட்டில் பண்ணி அந்த சந்தோஷமா ரிலாக்ஸ்டா இருக்கணும் சார். இல்ல, what is basically wrong here is he is happy. No second thoughts. Okay. No second thought. I don't deny it. He is happy. But is he useful to anyone apart from himself? Is his life useful to anyone else? ஒரு 4 பேருக்கு உபயோகம் இல்லாத வாழ்க்கை வீணா போன வாழ்க்கை. ஞாபகம். Your life should be useful at least to 4 persons, not your family members. I'm not talking about your family members. ஒரு 4 பேருக்கு நன்மை செய்யற வாழ்க்கையா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த வாழ்க்கை ஒரு உபயோகமான ஒரு பொருள் உள்ள வாழ்க்கை. இல்லைன்னா அது வீணா போன ஜென்மம். அப்போ your life should be useful to others. Your life should be useful to the society. You should contribute. I'm not talking about money. It may be a teaching. உங்க கடமையை நீங்க ஒழுங்கா செஞ்சாலே you are contributing. If you are a government employee, if you are a teacher, if you are a police officer, இந்த லஞ்சங்களை வாங்காம கடமைகளை ஒழுங்கா செஞ்சாலே, if you are a doctor, மனசாட்சிப்படி பிராக்டிஸ் பண்ண, you are contributing to the society. So your life is meaningful. அப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான லைஃபா இருக்கும். Not only in terms of money, financial security வேணும், and it should be a successful life. அதுக்கான வழிமுறைகளும் தந்திர யோகத்தில் இருக்குது. We have. Then finally comes spiritual evolution. ஏன் அப்படின்னா, first you should become content with your life. You should be contented. வாழ்க்கையில அனுபவிக்க வேண்டிய எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு முடிச்ச அப்புறம் ஒரு கொஸ்டின் வரும். எல்லாம் பார்த்தாச்சு, எல்லாம் அனுபவிச்சாச்சு, இனிமேல் என்ன? What is next? I have seen everything. இனிமேல் என்னங்கிற கொஸ்டின் வரும்போது then only you will search for an answer. Then your spiritual journey would be smooth. அந்த காலத்துல வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, இந்தியன் இதுல the first 24 years, Gurukula Vasa. They send the boy at the age of 3 or 6 to a guru, and he will reside with the guru and learn all the education and the arts and everything. The guru will teach him everything. So Tantra Yoga, it is for 32 years, up to the age of 32. For others, it is only 24. So from 24, he enters into
கிரகஸ்தன் அந்த நிலைக்கு வந்துடுவான். Then he gets married and he leads a married life. First part குருகுல வாசம். Then இந்த உலக வாழ்க்கை. குழந்தைங்க எல்லாம் வளர்ந்த அப்புறம் when the children are grown, they give everything to the children. And the parents, they go to forest to meditate. தவம் செய்ய போயிடுவாங்க. அது வாழ்க்கை. அதனால எல்லா ரிஷிகளுக்கும் ரிஷி பத்திரிகளும் இருந்தாங்க. ரிஷிகள் போகும்போது தனியா போகல. கடமைகள் எல்லாம் முடிச்சப்புறம் ரிஷி பத்திரிகளையும் கூட்டிட்டு அவங்க காட்டுக்கு போனாங்க. A life of isolation, a spiritual journey. அப்பதான் தவம் பண்ணி அவங்க they spiritually they evolve. கடமைகளை முடிக்காம யாரும் போக முடியாது. கடமைகள் முடிக்காம அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னிக்குள்ள போறது ரொம்ப கஷ்டம். கடமைகளை முடிக்கணும். அந்த கண்டென்ட்மெண்ட் வரணும் லைஃப்ல. யூ ஷுட் பி கண்டென்டட். ஓகே, நிறைவு தமிழ்ல சொன்னா நிறைவு வரணும். வாழ்க்கையை நிறைவாக அனுபவித்த பின்னர் மனது ஆட்டோமேட்டிக்கா யுவர் மைண்ட் வில் கோ டுவர்ட்ஸ் துறவு. அப்படி வர்றதுதான் கரெக்ட். இந்த ஓம் திரையம்பகம்னு ஒரு மந்திரம் இருக்கு. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? அது கிறிஸ்டியன்ஸுக்கு ஒரு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அந்த திரையம்பக மந்திரத்துல ஒரு வார்த்தை வரும். ஓம் திரையம்பகம் எஜாமகே அந்த மந்திரத்துல ஒரு வார்த்தை வரும். என்ன அப்படின்னா அதோட அர்த்தம் என்னன்னா, சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகா அது. ஒரு விழாம்பழம் பழுக்க பழுக்க தோட்டிலிருந்து பழம் விலகுவதை போல். விழாம்பழம் பழுக்க பழுக்க தோட்டிலிருந்து இது விலகிடும். தோடு என்பது உங்களுடைய உடல். அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த பழம்ங்கிறது உங்களுடைய ஆன்மா. அந்த ஆன்மா அந்த ஓட்டில இருந்து விலகிடும். புளியம்பழத்தை எடுத்துக்கோங்க. என்ன ஆகும்? புளியம்பழம் காயா இருக்கும்போது ஒட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்கும். நீங்க அதை தோலை பிக்க முடியாது. பழுக்க பழுக்க தோல் விலகிடும். தோட்டிலிருந்து பழம் விலகிவிடும். அப்புறமா இந்த நார் பிடிச்சிட்டு இருக்கும். விழாம்பழத்துல இருந்து நாரும் கிடையாது. அதனால தான் விழாம்பழத்தை தான் சொன்னாங்க. அப்போ அந்த விழாம்பழம் நல்லா பழுத்த பிறகு அந்த மரத்திலிருந்து தனியா கீழே வந்து விழுந்துடும். அந்த காம்பு காஞ்சு மரத்திலிருந்து டிட்டாச் ஆயிடும். உலக வாழ்க்கையை விட்டு போயிடும். அப்படித்தான் துறவு இருக்கணும். பழுக்க பழுக்க உடலிலிருந்து அந்த மனமும் அந்த ஆன்மாவும் விலகணும். உடல் இச்சைகளிலிருந்து விடுபடணும். அதுதான் துறவு. அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் எவல்யூஷன் இஸ் தி டிட்டாச்மெண்ட். அது வர பக்குவம் வேணும். நிறைய நாள் வேணும். அதுக்கு முன்னாடி உங்க ஹெல்த் நல்லா இருக்கணும், வெல்த் நல்லா இருக்கணும், சக்சஸ்ஃபுல் லைஃப் இருக்கணும். Then only you will achieve your spiritual evolution. Next slide. 3 important techniques we have. One is Tantra, another portion is Mantra, then Yantra. Tantra Yogam, Mantra Yogam, Yantra Yogam. So Tantra Yoga is a combination of all these 3. Next slide. Mudras. Mudras are part of Tantra. It comes under the heading of Tantra. Mudras are simple hand gestures. கைகளால் செய்யப்படும் பாவனைகள். They are very ancient, found in all the civilizations. எல்லா சிவிலைசேஷன்லையும் முதிரைகள் உண்டு. Next slide, next slide. Go to the next slide. The mudras of Indian civilization are Tantra Yoga techniques. They play an important role in all the Tantra Yoga practices. Next slide. The word mudra is derived from 2 root words, mud plus duruve. Mud means pleasure, duruve is to draw. To draw eternal pleasure. Paramananda நிலையை அடைவதற்கான வழிமுறை. To draw eternal pleasure. Mud plus duruve. To draw pleasure. Eternal pleasure. Okay, next slide.
Mudras act on all the three aspects. Please note this point. Mudras could act on your body. Then in the next level, it will act on your mind and emotions. Finally, it will act on your spirit. So the same mudra, when you start doing a mudra, the initial effects would be noticed only on the physical body. If you continue to do that mudra beyond 30 days or 40 days, then it will start acting on your mind and emotions. If you continue to do it for more than 3 months, the same mudra, it will act on your spirit, on your soul. Next slide. Mudras is very flexible, Tantra Yoga is very flexible, but there are certain basic rules, simple rules. Just follow that. Next slide. The place you practice should be well ventilated and illuminated, calm and quiet. Best time is early morning or any time of the day you can do it, but the only condition is do it on empty stomach. Or if you take some food, wait for 1 to 2 hours. Even if you do the mudra immediately after food, it will act, but your digestion will be affected. All the energy would be diverted to the mudra, and the aim of the mudra, where it should act, energy is directed to that part. So the energy needed for your digestion is diverted to some other place. So your digestion gets affected. Mudra will act. So do the mudra on empty stomach, or after food, wait for 1 to 2 hours. Why this 1 to 2 hours? It all depends on how much you eat and what you eat. If it's a simple 2 idlis, you can wait for 1 hour and do it. If it's a biryani, wait for 2 hours, then do it. Breathing, regular deep breathing, no retention, no kumbhaka. Kumbhakam kidayadu, retention panna vendam. Regular, normal, but deep breathing. Next slide. Next slide. Mind and body should be relaxed. Focus your mind on the mudra, but your spine and neck should be straight. When you do the mudra, be straight. Do the mudras in both the hands. Next slide. Mudras for health. Next slide. Now, root causes of disease according to Tantra Yoga. We are going into Tantra Yoga concepts. Okay. Next slide. What are the root causes for any disease? We have 4 important causes. First one is accumulation of toxins. So Healer Bhaskaraya, he talked much about this accumulation of toxins. We will go a little deeper into it. Okay. The first thing is accumulation of toxins. Second one, imbalance in Panchabhutas. Third one, imbalance in Dasavayus. Fourth one, energy blocks in your aura, in your energy body. Okay. We'll see one by one. Next slide. Accumulation of toxins. Millions of chemical reactions are taking place inside your body every day. So it has been calculated that 162,000 reactions per minute. 162,000 chemical reactions are taking place in the body per minute. Then imagine how much chemical reactions are taking place in the body. Your respiration is a chemical exchange of carbon dioxide and oxygen. Your digestion and assimilation. Your energy production. Production of hormones, enzymes, body tissues, everything. Everything is based on chemical reactions. Lot of chemical reactions are taking place inside the body throughout the day. Next slide. In all these functions, all these reactions, some waste products are formed. It is inevitable. In all the chemical reactions, you get some waste product. Waste products are maybe byproducts of metabolism, and some are not toxic, but not useful to the body. Useful to the body is sent out. It should be sent out. And what is toxic to the body should be eliminated fully from the body. Next slide. Waste products that must be created are carbon dioxide from cellular respiration, ammonia and urea from protein catabolism, uric acid from nucleic acid catabolism. These are the major excretions. Byproducts are waste products.
There are so many others, but these are the five important points. Next slide. Excretion is the process of removing this waste from the body, and the excess of water also should be removed from the body. That is also excretion through the urine. It is an essential process in all the living things. It also helps to prevent damage to the body. Next slide. 100% excretion is not possible. Note it down. You cannot excrete 100% of toxins from your body under normal circumstances. Small amounts of toxins will always remain in the body, but it doesn't matter much. When these toxins build up over a period of time, if the elimination process is not sufficient or efficient, there will be a buildup of toxins in the body. If it crosses a certain level, when it goes beyond a certain limit, it leads to chronic diseases. So chronic diseases, the root cause is accumulation of toxins, which are not eliminated from the body. That's an accumulation. Next slide. Next slide. Can you please change the slide? Okay. So, we have so many. In yoga, cleansing of bowel, throat, nasal passages are recommended before starting the yogic practice. You might have heard that. Next slide. That enema and other things. Netikriya, nasal cleansing. Inga thaniya vittu andha mookila edukkurathu. Kapalapati kriya, sinus kriya, abdominal massaging, nauli, indha vayatha pottu kulukkurathu. Dauti kriya, internal cleansing. Basti kriya, yogic enema, eye purification. They have their own benefits. I don't deny it. But next slide. And the benefits are limited. When you give an enema, what is cleansed? Your large intestine is cleansed. When you take salt water and vomit, induce vomiting, only your stomach is cleansed. I won't say cleansed. Whatever is inside is thrown out. Throwing out is different from cleansing. So I would compare all these types of cleansing to makeup. That's why I have given this picture. நீங்க என்னதான் பேஸ்மெண்ட்டை போடுங்க, அதுக்கு மேலே ருச்சி போடுங்க, ஐலைனர் போடுங்க, லிப்ஸ்டிக் போடுங்க, சட்டியில் இருந்தால் தான் ஆப்பையில் வரும். சரியா? பேசிக்காக கொஞ்சம் அங்கே இருக்கணும். அதுக்கு மேலே நீங்கள் அழகுபடுத்திக்கலாம். அதைத்தான் இந்த all these so-called cleansings are doing. They are just like makeup, superficial. Next slide. Tantra Yoga recommends deeper cleansing at the cellular and aura level. The cleansing should be from the cells. It should come from the cellular level. Edema or saltwater vomiting or netikriya or whatever pastikriya, whatever may be, it will not achieve cleansing at the aura level. So we need cleansing at the cellular level and aura level. That is the effective detox. This is achieved through certain mudras. We have a lot of mudras for that. But at the basic level, we have a simple mudra. I will see that. Next slide. The simplest mudra, the basic mudra for cleanse your body at the cellular level is detoxification mudra. It will remove toxins from each and every cell of your body. Procedure: extend all your fingers. All of you do this. Extend all your fingers. Bend the thumb and touch the base of the ring finger. Mudra varalla keela ulla koda todunga. Touch the base of the ring finger.
Keep the other 4 fingers straight. மிச்ச 4 விரலையும் ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்கோங்க. கையை தொட மேல இப்படி உள்ளங்கை வானத்தை பார்த்து இருக்கிற மாதிரி தொட மேல வச்சுக்கோங்க. Next slide. Duration 10 to 15 minutes per day. Minimum you have to do it for 14 days or till the toxins are removed from the body. How will you know the toxins are removed? Next slide. Benefits: removes the toxins from the body, removes negative thoughts from the mind, purifies the body and mind. It is a purification mudra. Next slide. From the second or third day, when the toxins are excreted, you may experience mild loose motion. If the toxins comes out through your motion, feces, you will have mild loose motion, or the motion may become dark in color, or the frequency will increase. Don't try to stop it, okay? Immediately don't go and take a tablet and try to stop it. It's an elimination process, let it go. You may have mild nausea, or you may have increased amount of urination, or increased frequency of urination, or your urine may become dark colored. There may be a slight change in color, or it may become foul smelling, and your sweat may increase. The sweat may become foul smelling, and you will have excess thirst. These are all symptoms of detoxification happening inside your body. All this will disappear within a week, 7 to 10 days, it will disappear. So don't get afraid. Don't be afraid of these symptoms. Don't try to stop these symptoms. Let it go. Then within a week, everything will disappear. When all these changes disappear, when everything stops, you will feel very light in your body. I repeat, you will feel light. You will not lose weight, but you will feel light. Even if you are only 40 kg in weight, sometimes you feel heavy. But even some 100 kg people, they feel light. When the accumulation of toxins more in the body, you feel heavy. It is not immediately connected to the weight of your body. You feel heavy. But when the toxins are eliminated, you feel light. You feel as if you are floating. So that is a first indication that all the toxins has come out. Then you can safely stop it. Next slide. Then the second cause, imbalance in Panchabhutas. Next slide. All the ancient cultures postulate that the entire universe, that is macrocosm, is created from the combination of some basic elements: fire, air, water, and earth. These are the 4 basic elements. Can you equate it with science? Any physics teacher or chemistry teacher here? Can you equate it with science? Tantra Yoga says the entire cosmos is built up from 4 basic energies: fire, earth, water, and earth. The 5th energy is Akash. Can you equate it in chemistry or physics? What are the 4 basic elements in the chemistry, organic chemistry? Carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen. These are the Oxygen. 4 oxygen. Carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen. These are the 4 basic elements. So everything originated from these 4 basic elements, combination of 4 basic elements. Like that, scientists now they call it as carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen. Our ancestors called it as fire, air, water, and earth. Next slide. Next slide. Indian philosophy, the 5 elements are earth, water, fire, air. And the 5th element is space, Akash. Akash is the space in which all these 4 elements interact. For this interaction of these elements, there should be a space.
And interestingly, 98% of the entire cosmos is empty space. 98% of the cosmos is empty space. Next slide. Next slide. The percentage in the human body: water is 72%, earth or Prithvi is 12%, air or Vayu is 6%, fire or Teja is 4%, sky or Akash is 6% in the body. These are the percentage in the body. The percentage in the cosmos varies, but the elements are same. Next slide. Any imbalance in Buddha leads to diseases. This could be corrected through mudras. We have individual mudra to correct each individual Buddha. To correct the fire, we have one mudra. To correct the Prithvi or earth, we have one mudra. To correct water, we have like that. For the 5 things, we have 3 mudras each for each element. One is increasing mudra, one is decreasing mudra, one is balancing mudra. You can increase fire, or you can decrease fire, or you can balance fire. Okay? But we are not going into that. We don't have the time. We will go into simple mudra. Next slide. Balancing the Panchabhutas, we can achieve through one simple mudra called Samana Mudra. I will go into that later. Next slide. Next slide. The third root cause is imbalance in the Dasa Vayus. The Sanskrit word Vayu relates to wind, and the root Va translates to which flows. So which flows is called Va, Vayu. When you say in Tamil Va Abdina, movement, it promotes movement. So anything that moves is Va. So Vayu is wind or current or flow. Dasa Vayus means 10 types of energy currents. Next slide. A Vayu is an energy force or flow or current that moves in a specific direction. So each Vayu moves in a specific direction and in a specific pathway to control certain bodily functions and activities. Next slide. We are not going into those details. So they are classified. These 10 Vayus are classified into primary Vayus, secondary Vayus. Next slide. The 5 primary Vayus are Pranan, Apanan, Dhyanan, Udanan and Samana. These are the 5 primary Vayus. The secondary Vayus are, next slide. There are 5 secondary Vayus: Nagan, Kurman, Giridharan, Devadattan, Dhananjayan. So all these things I have given in the notes. We have the printout, you just follow it. No need to take notes. Each Vayu governs a specific area of the body and functions in harmony with each other. They are interdependent, they are interpromoting. Their subtle energetic movements affect and influence our physical, emotional and mental health. Okay? This is in a nutshell. There are 10 types of energy currents in the body. 5 are Mukhya Vayus or primary Vayus. 5 are Upa Vayus or secondary Vayus. Each one has a specific function, specific direction of flow, specific pathway. They travel in specific nadis, in 10 nadis. Next slide. If one Vayu is imbalanced, it affects the entire system. Next. Please, next slide. Any imbalance in the 5 Mukhya Vayus leads to chronic disease. Each Vayu could be corrected with the appropriate mudra. All the 10 Vayus could be corrected and balanced by a single mudra, Samana Mudra. So, we have separate mudra for each Vayu. We don't have the time to go into that. So, Tantra Yoga is an easy technique. So, we are making it still more easy. We have one mudra called Samana Mudra, which will balance Panchabhutas, which will balance all the 5 Bhutas. And the same mudra will balance all the 10 Dasavayus. அப்போ ஒரு கல்லில் 15 மாங்காய், 5 பஞ்சபூதங்கள், 10 வாயுக்கள்.
5 பூதங்களும் 10 வாயுக்களும் ஒரே கல்ல அடிக்கிறோம். அதுதான் சமான முத்ரா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஆர் சமான வாயு முத்ரா. ரொம்ப சிம்பிள். Connect the tip of all your fingers, all the 4 fingers with the tip of the thumb. Connect it. Touch பண்ணா போதும், அழுத்தக்கூடாது. Just touch it, don't give pressure. And keep the mudra with the hand and the palm facing upward. Keep the mudra on your thigh. தொட மேல வச்சுக்கோங்க. Keep the mudra hand on your thighs. Your palm should face the sky. Okay? Next slide. Duration ஒரு 15 minutes வரைக்கும் பண்ணுங்க. 10 minutes, minimum 10 minutes, maximum 15 minutes. Benefits: the samana vayu stimulated, it balances all the 10 vayus. That's why it is called samana vayu. Samana means balancing. So it's stimulated, it balances all the 10 vayus, and the Panchabhutas are balanced. Each fingertip represents one Buddha. When you connect all the 5, it will balance all the Buddhas in your body. The energy is created, lot of energy will be created in this mudra, and your body becomes strong, and your brain is energized. Try this mudra at home. 15 minutes, you will feel energetic. You will feel the difference within a short time. Within 10 to 15 days, you will feel the definite benefits from this mudras. Next slide. The 4th important root cause of diseases, energy blocks. But the fact of the matter is, whether it is the accumulation of toxin, or if it is the imbalance in the Panchabhutas or imbalance in the Dasavayus, whatever may be the root cause, finally it is going to cause energy blocks. Energy blocks in the aura, in your energy body. These energy blocks in the aura secondarily leads to energy blocks in the physical body. That leads to chronic diseases. So the root cause of any disease is energy blocks. But these energy blocks may be caused by many factors are there, we'll go into that. But remember, even accumulation of toxins, imbalance in Panchabhutas, imbalance in Dasavayus, finally they are going to cause energy blocks in the body or aura, which will lead to diseases. Next slide. These energy blocks may be due to chronic negative emotions, imbalance in Panchabhutas, imbalance in Dasavayus, improper diet, defective breathing, faulty lifestyle. So whatever may be the cause, the real root cause is energy blocks in the aura. That is the culprit. Next slide. Our physical body is surrounded by an energy body called aura. The aura has many energy centers called chakras. Inside the aura, you have chakras. Chakras are not in the physical body. Remember that. Chakras are in the energy body. The energy generated by the chakras are distributed by energy pathways called nadis. These are the basic facts. Next slide. See this photograph. This is scientific proof for aura. This is called Kirlian photography. It was discovered by Simon Kirlian, a Russian scientist, a Russian physicist. He discovered this technology whereby a high field electrical field is, electromagnetic field is created, and then with a flash they photograph in a special film, and it will capture the aura like this. So the aura or your energy body is multicolored, and each color has a specific significance. For example, red signifies anger and anxiety. Green signifies growth and peacefulness. So each color has its own meaning, its own interpretation. You have to remember, all living things have an aura. The Indian name for this aura is dosha.
Gosha means a covering. There's a hospital in Triplicane called Gosha Hospital, government hospital. The nickname is Gosha Hospital because it's populated. It's heavily populated by Urdu Muslims. They wear this burqa. That is called Gosha. Since a lot of Gosha people come to this hospital name is changed into Gosha Hospital. Okay, so Gosha is a covering. Next one. There are 5 Goshas. It's very important, just pay attention. There are 5 Goshas. According to Western concept, there are 7 Goshas or 7 layers of aura. But Indian concept, we have 5 Goshas. First one is Annamaya Gosha. Second one Pranamaya Gosha. Third one Manomaya Gosha. Then Vinyanmaya Gosha and Anandamaya Gosha. Next slide. Annamaya Gosha. Anna means food and you can include water also. Annamna food, boa, and water also. This is the first layer adjacent to your physical body. நம்முடைய பரு உடலை அடுத்து இருக்கக்கூடிய சார்ந்து இருக்கக்கூடிய முதல் சக்தி உடல் அன்னமய கோஷம். Next slide. This gosha is nourished by the food we eat and the water we drink. Note this point. Annamaya Gosha is nourished by the food you eat and the water you drink. So if your food is not a balanced food, if what you eat is not nutritious food, if you go on eating junk food for a very longer time, this will affect your Annamaya Gosha. If you are not taking enough water for a very long time, if your water intake is not good, if it is not sufficient, it will lead to diseases in the Annamaya Gosha. Next slide. You can strengthen this Annamaya Gosha by balanced diet, good food habits, adequate intake of water, physical exercises, yogasanas. Now your take-home message should be, now for any disease, from cancer to glaucoma, from diabetes to psoriasis, from mental illness to diarrhea, people say food therapy. People say yogasana. Yes, they are good, but they have their limitations. Your food therapy, your balanced diet, good food habits, your adequate intake of water, they will cure diseases which has arisen from your Annamaya Gosha. All your physical exercises, anaerobic exercises, aerobic exercises, your cardios, your stretches, your swimming, your cycling, whatever exercise you do, whatever Gada Yoga you do, it will cure only diseases arising from the Annamaya Gosha. 1/5 of the diseases. We cannot equate it 2020, just a figure of speech. So a very little, a narrow spectrum of diseases could be cured by food therapy, yogasana, and your exercises and asanas. It is not yogasana is not a panacea for all. Food therapy cannot cure everything. They are important. They have their own place, but it's a limited place. Only diseases arising from Annamaya Gosha gets cured with these therapies. Next slide. Next slide, please. Next Gosha, Pranamaya Gosha. Prana means the cosmic energy, or you can simply say oxygen. The cosmic energy or oxygen. The
energy we take in through our breathing. That is related to pranamaya kosha. It is strengthened by pranayama and proper breathing. If a breathing is defective, if you don't breathe properly, if your air you breathe is polluted, then your pranamaya kosha become weak and many diseases arise from pranamaya kosha. They could be strengthened, this pranamaya kosha could be strengthened, and diseases arising from pranamaya kosha could be cured by pranayama, qigong, the Chinese method, Chinese breathing techniques, or aerobic exercises. So yogasana, they can take care of your annamaya kosha and pranamaya. Diseases arising from annamaya kosha and pranamaya kosha could be treated with these modalities. Next slide. Next slide. The third one is manomaya kosha. The third layer, it is ruled by your thoughts. The nenapu dhaan polappu kedukudunnaangala adu idhaan. It's ruled by your thoughts. Next slide. Next slide. It is strengthened by this manomaya kosham. Your thoughts are strengthened or purified. Previous one. Strengthened by good reading. In Kerala, the practice is still there. வீடுகளில் பாரதம் வாசிப்பாங்க. அந்த காலத்தில் ப்ரேயருக்கு முன்னாடி கிறிஸ்டியன் வீட்லேயும் பைபிள் வாசிப்பாங்க. இப்போ சர்ச்சில் பைபிள் வாசிக்கிறது நின்று போச்சு. So good reading strengthens your thoughts. It purifies your thoughts. ஞான மார்க்கம் and பக்தி மார்க்கம். ஞான மார்க்கமும் பக்தி மார்க்கமும் will strengthen your manomaya kosha. Next one. The fourth layer, Vinyanmaya Kosham. It is ruled by your emotions, not thoughts, emotions. In the notes, I think it is mentioned as thoughts. If it is so, you correct it as emotions. The Vinyanmaya Kosha is ruled by emotions. It is stimulated and strengthened by geometric shapes. Here the yandras and mandalas comes. Why we in Tantra Yoga we use yandras and mandalas? Because it cures all the diseases coming out from Vinyanmaya Kosha, the fourth layer. All the diseases arising from negative emotions, they are cleansed, they are removed. Those energy blocks are removed by these yantras and mandalas, geometric shapes. Next slide. So yantra dhyana. Next slide. This is a mandala. These are mandalas. Next slide. And it is also strengthened by positive emotions and negative. It is weakened by negative emotions. So be positive. Blood to be positive. Be positive. Always think positive. Then your fourth kosha, Vinyanmaya kosha, will be strengthened. Diseases arising from negative emotions. Now there is definite proof to say that most of the carcinomas, cancers, it arises from suppressed anger, suppressed hatred, அடக்கி அடக்கி வைக்கப்பட்ட கோபம், அடக்கி அடக்கி வைக்கப்பட்ட வெறுப்பு, வெளிக்காட்ட முடியாம உள்ளுக்குள்ள அடக்கி அடக்கி வைக்கப்பட்ட வெறுப்பும் கோபமும் in the due course it leads to cancer. So Vinyanmaya Kosham, இதை குணப்படுத்தணும்னா you have to go through mandalas and yandras, drawing of yandras or coloring of mandalas, meditating on the yandras, mantra dhyana. We have so many techniques.
Next slide. The fifth gosha, or the outermost gosha, is Anandamaya gosha. This protects the physical body from the external forces. It is a protective shield. It's a disease-preventing gosha. If this gosha is weak, you are not protected. To a certain extent, it is connected with your immune system. But it's only not only the immune system, but immune system also comes under this. If this gosha is weak, your immune system will be weak. You will be prone for all types of infections. But all types of negative energies, other negative energies also may affect you, but this gosha will protect you. How to strengthen this? Next slide. It is strengthened by mantra chanting. That is why the mantra comes. Your meditation. Good thoughts and good deeds, simple technique. Karma yogam. Kadame ichai balane idarbharare mrujipachi. Good thoughts and good deeds. It also strengthens your Anandamaya Gosha. But it takes a longer time. Within a shorter time, if you want to achieve this goal, go for meditation and mantra chanting. Every religion has mantras. You have to choose the correct mantras and do it. Next slide. Removing negative thought forms. What are thought forms? Next one. When a person has a strong desire or feeling, the aura is filled with his or her Mana Shakti and Icha Shakti. We have many Shaktis. We talk about many Shaktis in Tantra Yoga. One important Shakti is called Mana Shakti. Inone Icha. Icha means desire. The power of your desires, the power of your mind, Mana Shakti and Icha Shakti. These energies, if it is intense, create strong vibrations in the aura, which gradually become strong and producing whirling centers, rotating centers of thought forces or thought forms. Kuti kutiya anga ஒரு பந்து மாதிரி அங்கங்க உருண்டு நிற்கும். Next slide. See the aura marks in the aura. This is aura photography, Kirlian photography. பந்து மாதிரி அங்கங்க இருக்கு பாருங்க. All these round globes. They are thought forms. So the thoughts, each and every thought, your intense thoughts, your intense desires, they have a physical form. They have a physical form. They have a physical form inside your aura. You can identify. Next slide. Most of these times, the thought forms survive for a short time and then gradually fade away. I'll give you one small example. When you go to your workplace in the morning, if you are driving a car, and a crowded road, you will encounter many obstacles. திடீர்னு ஒரு சைக்கிளிஸ்ட் குறுக்க போயிடும். மனசுக்குள்ள இரிட்டேஷன் வருதா இல்லையா? You get irritated, you get a little anger. அட முட்டா போயிரு மனசுக்குள்ள தோணுது இல்லையா? That is a negative emotion. But it is a fleeting emotion. It comes from your mind. இன்னும் கொஞ்ச தூரம் போன உடனே ஒரு ஆட்டோக்காரர்களுக்கு வந்து பூந்துடும். Now that you have forgotten the cyclist, now your focus is on this auto. உங்களுக்கு இதே வேலையா போச்சு, நிம்மதியா மனுஷன் டிரைவ் பண்ண முடியல. You get an anger. Again a small fleeting angry outburst inside. இப்படியே சின்னதா you meet many irritating incidents which produces micro angers or micro irritations or micro frustrations. They are all negative, but they are not long lasting. Within a short time, they gradually fade away. By the time you reach your workplace, everything is forgotten. You get immersed in your work. So these are day-to-day negative emotions, which is inevitable. That will not lead to chronic diseases.
But if that negative emotion is very intense, if somebody very close to you has cheated you, then that hatred, that hurt, என்ன சொல்லும், அவனை 7 ஜென்மத்துக்கு மன்னிக்க மாட்டேன். Not only this life, 7 ஜென்மத்துக்கு மன்னிக்க மாட்டேன், செத்தாலும் மறக்க மாட்டேன். That is an intense emotion. That is an intense anger, intense hurt, intense negative emotion. Next slide. In some cases, if the thought is intensely negative, they remain in the aura for a very long time. They will not fade away. Every time you think about that emotion or incident, ஒரு வாட்டி அந்த பர்சனல் அந்த இன்சிடென்ட்டை நீங்க ரீகலெக்ட் பண்ணும்போதும், it becomes, that thought form becomes bigger and bigger and bigger. எப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ண பண்ண உங்களுடைய மசில்ஸ் வந்து பிக் ஆகுதோ, as you train yourself every day, you can build up your muscle mass. Just like that, by thinking about that intense negative emotion or incident or person again and again, you are strengthening that thought form. Next slide. இதுதான் சின்ன சின்ன விஷயத்தை ஊதி ஊதி பெருசாக்குறது, பலூன் ஊதுற மாதிரி. You are fueling the fire. You are அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊதி ஊதி பெருசாக்கிறீங்க, அந்த நெகட்டிவ் எமோஷனை, நெகட்டிவ் தாட் ஃபார்ம் பெருசாயிடும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். These intense thought forms exert a strong influence upon other persons coming in the presence of that person. தானும் கெட்டு அடுத்தவனையும் கெடுப்பான். If he is an intense negative, அவன் பக்கத்துல போனா அவங்களுக்கு அது ஒட்டிக்கும். Just like an infectious disease. ஒத்த தும்மல் போட்டு அடுத்தவனுக்கு ஒட்டிக்கிற மாதிரி, இந்த intense negative emotions, the other people in the house also, the other people in the office, also, close friends, life partners, whoever comes in contact with that person, they feel that intense negative emotion. They receive some of it. ஸோ பூவோடு சேர்ந்த நாரும் மனம் பெறும்பாங்க. இது அப்படி இல்லை, இந்த நெகட்டிவோட சேர்ந்து இவனும் நெகட்டிவ் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். If these thought forms are very intense, beyond a certain limit, they get separated, some of it, not all. அது பெருசு பெருசாகி ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் விலகிடும், ஒன்று புஷ் ஆஃப் ஆகிடும். Some part of it gets separated from the aura and travel in space until they exhaust their initial energy. ஒரு லெவலுக்கு மேலே தாங்க முடியாத நேரத்தில் அது வெடிக்கும். அப்போ வெடிக்கும்போது கொஞ்சம் சதுரி வெளியே போகும். போகும்போது சும்மா போகாது. As they travel, they exert an influence upon the aura of other people. ஒரு வைரஸ் பரவுற மாதிரி எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பங்கு கொடுத்துக்கிட்டு அது மறைஞ்சு போயிடும். ஹிட்லரோட டைம் நினைச்சு பாருங்க, நாசிஸ். Why that hatred against Jews? அது ஒரு, it was initiated by one person, Hitler, but it is spread to the entire nation. All the German people, most of the German people, not all, but majority of the German people, they turned against Jewish people. It is happening. Mass hysteria. Now slowly it is happening in India also. Religious fanaticism. We are creating religious fanatics now. Hatred against other religions. It is spreading. Because negative emotion, they spread very easily. Next slide. Strong persisting negative thought forms lead to energy blocks and become the root cause of chronic diseases. To remove these energy blocks, we have one mudra called Z Mudra. Next slide. Very simple. I'll tell the procedure. Just 2 steps. Next slide. Touch the base of the little finger with the tip of your thumb. Inhale and bend the
other 4 fingers, keep them over the tongue. மூச்சு இழுத்துட்டு அப்படி மெதுவாக மூடி இதை படிச்சுக்கோங்க. When you inhale, when you take the breath in, you take your fingers in and keep it over the thumb. Hold the breath for a minimum count of 8. மனசுக்குள்ளேயே you count up to 8 and keep the breath inside. Don't let it out. Next slide. When you gently breathe out, extend the 4 fingers. இப்படி வச்சுக்கணும். இப்படி இதில் வச்சுட்டு the tip of the thumb should touch the baseline of the little finger. Then as you inhale, gently fold the 4 fingers. Keep the breath inside and keep the fingers in this position. When you exhale, then open the fingers. But all the time it should be the palm facing upward. But palm facing upward. Thumb should remain in the same position. Duration only 2 to 5 minutes at a time. Minimum 2 minutes, maximum 5 minutes. But you can do it 3 to 4 times a day. Next slide. Benefits, your body benefits, body becomes strong, diseases produced by energy blocks are cured. Next slide. Next, mind removes worries, fears vanishes, depression gets cured, creates happy mood. Next slide. Chakras, energy blocks are removed, chakras are stimulated, aura becomes strong. Next slide. Removes energy blocks from the energy bodies. Your chakras are cleansed, blocks are removed. Blocks in the nadis are also removed. Next slide. Remove the energy blocks. Now you may not be able to do this because to do this energy block removing exercises, particular exercises, you should have the basic idea about chakras. Just to read the instructions. Do this Mudra with the, if you are already familiar with chakras, you do this. Otherwise, simply do this Mudra and everything gets cured. Okay? Next slide. Start with Muladhara and finish with Sahasrara. If you are already familiar with chakra. Next slide. From the nadis also, if you know about Idagalai, Pingalai and Chudumanai, if you know their location and how they act, then you can do this. Otherwise, just do this Mudra, that's enough. Next slide. Next slide. From Idagala, Pingala, Sushumna. Next slide. From the energy body also, from all the 5 energy bodies. First, you take a breath, keep it inside. At the same time, you visualize as if you are holding the breath inside your Annamaya Kosha. Do this for 2 to 5 minutes. Then next day, you do it for the Pranamaya Kosha. So one by one, you can do that. During retention, you have to keep it in the particular Kosha. All the 5 Koshas, you visualize and do this. Next one. So, I will end this lecture with a small story. அந்த விறகு வெட்டி கதை தெரியுமா? இந்த கோடாரி தொலைஞ்சு போன கதை. ஒரு விறகு வெட்டி ரொம்ப நேர்மையானவன், ரொம்ப நல்லவன். அவன் டெய்லி காட்டில் போய் விறகு வெட்டி சம்பாதிக்கிறான். ஒரு துருப்பிடிச்ச கோடாரி வச்சுக்கிறான். ஒரு ஆத்தங்கரையில் அவன் ஒரு நாள் வெட்டிட்டு இருக்கும்போது கை தவறி அந்த ஆத்துக்குள்ள அந்த கோடாரி விழுந்து போச்சு. இப்போ அவன் ரொம்ப சோகமா அழுதுட்டு இருக்கிறான். அப்ப அந்த ஒரு தேவதை அங்க வருது, அதத்துல உட்காந்துருக்கு. ரொம்ப நாளை இவனை வாஷ் பண்ணது, இவன் ரொம்ப நல்லவன் அதுக்கு தெரியும். சரி, இவனை கொஞ்சம் வேடிக்கை பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு, என்ன பண்ணுது, ஏன்பா அழுதுட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டோடனே, தேவதை என்னோட கோடாரி தொலைஞ்சு போச்சு அப்படின்னா. சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த தேவதை உள்ள போய் ஒரு தங்க கோடாரியை கொண்டு வந்து, இதுதானா உன்னோட கோடாரி அப்படின்னு கேட்டுதான். ஒண்ணு இல்ல இது இல்லை. ஓஹோ, ரொம்ப தான் நல்லவனா இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவதை திருப்பி உள்ள போய் ஒரு வெள்ளி கோடாரியை கொண்டு வந்தது. இதுவா அப்படின்னு. இல்ல இது இல்லை அப்படின்னு. கடைசியா இவனோட துப்பிடிச்ச கோடாரியை கொண்டு வந்தோடனே இதுதான் அப்படின்னு. அப்ப அந்த தேவதைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், இவ்வளவு நேர்மையானவனா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 கோடாரியும் அவனுக்கு கொடுத்து, சரி இந்த தங்கத்தையும் வெள்ளியும் வித்து நீ குழைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இவன் அதை வித்து நல்ல பணக்காரன் ஆயிட்டான். ரொம்ப ஜாலியா இருக்கிறான். ஒரு நாள் வந்து அவன் ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப போர் அடிக்குதுங்க, எங்கேயா பிக்னிக் போவோம், திஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் தி ஒரிஜினல் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொன்னோடனே அதே ஆத்தங்கரைக்கு வராங்க.
இப்போ அந்த அம்மாவுக்கு தண்ணியை பார்த்தோன்னு ஆசை வந்துச்சு, இது குடிக்க போறேன்னு இறங்குனாங்க, மூடிக்கிட்டாங்க. இவன் அதே ஆத்தங்கரையில் அதே மரத்தடியில் உட்காந்து திருப்பி ஆடுவான், கொண்டாடியை காணும் அப்படின்னு. அப்போ தேவதை வரா, என்னப்பா என்னாச்சு, என் ஒய்ஃப் உள்ள மூழ்கி போயிட்டாங்க அப்படின்னு. அப்படியா? அப்போ இது குசும்பு பிடிச்ச தேவதை என்ன பண்ணுது, உள்ள போய் முதல்ல மிஸ் வேர்ல்டை கொண்டு வந்து காட்டுவா, இதுதான் ஒரு ஒய்ஃபா அப்படின்னு. இவன் ஆமா அப்படின்ட்டான். தேவதைக்கு ஒரே ஷாக். என்னடா இவ்வளவு நேர்மையானவனா இருந்தா, கொஞ்சம் கையில காசு பணம் வந்த உடனே ஆளே மாறிட்டானே, இப்படி போய் பேசுறானே, புழுகுறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்பா இப்படி மாறினேன் அப்படின்னு. நான் மாறல தேவதை, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீ வந்து மிஸ் யூனிவர்ஸை கொண்டு வந்து காட்டுவ, நான் இது இல்லைம்பேன். அடுத்த மிஸ் வேர்ல்டை கொண்டு வந்து காட்டுவேன், நான் இது இல்லைம்பேன். அப்புறம் மூணாவது என் ஒய்ஃபை கொண்டு காட்டுவேன், ஆமான்னு சொல்லுவேன். மூணையும் என் தலையில கட்டிடுவேன். ஒன்னை வச்சு இந்த பாடுபடுறனே, மூணை வச்சு என்னால என்ன பாடுபட முடியும்? ஸோ இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அன்லெஸ் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சம்திங், you will not have the full understanding. You will not appreciate it. Why I am doing this? I have taught you 3 mudras today. You do this mudra at home, then get convinced. Okay? Thank you very much. Thank you for the opportunity. I think I have taken 4 minutes extra. Sorry. Thank you very much. Any questions? Thank you so much, sir, for this inspiring and insightful session. We now open the floor for questions from our participants. If you have any queries, reflection or thoughts, you could share. Please feel free to unmute yourself. So if there is no question, there are only 2 possibilities. I have done my job so well, everyone understood everything very well, they don't have any doubts. Or I did a very poor job, nobody understood anything, so they don't know what to ask for. So I am confused now. Sir, good evening, sir. Whether I have done an excellent job or a very poor job. Good evening, sir. Good evening. Sister Remu. Sister. For a long time, I am reading your books and doing some mudras. Okay. The last mudra, what you say, same mudra. If we touch the bottom of the little finger. Little finger. Little கீழ உள்ள கோடு. The little fingerல பண்ணிட்டு அப்புறம் தொட்டுட்டு அத கீழ உள்ள கோடை தொட்டுட்டு இந்த மூச்சை இழுக்கும் போது இந்த 4 விரலும் முடிக்கணும். அப்புறம் மூச்சை உள்ள அடக்கிட்டு அப்படி வச்சுக்கணும் ஒரு 8 கவுண்ட் வரைக்கும். அப்புறம் மூச்சை வெளியே விடும்போது ஸ்லோவா ஓபன் பண்ணணும். கை இப்படி இருக்கும். எவ்வளவு நேரம் செய்யணும் சார்? எத்தனை தடவை? 2 to 4. தடவைன்னு கணக்கு வேண்டாம். It all depends on your breath capacity. ஓகே. ஸ்லோவா மூச்சை இழுத்து ரொம்ப நேரம் உள்ள அடக்கி ஸ்லோவா விட்டீங்கன்னா மூச்சு கம்மியா தான் வரும். இல்ல உங்களால பிரத்த ரொம்ப அடக்க முடியல, ஒரு 8 கவுண்ட் தான் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வரும். ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8ல இருந்து 12 மூச்சு வரும். அப்படி பாத்தீங்கன்னா மினிமம் 2 minutes, மேக்ஸிமம் 5 minutes. அவ்வளவு நேரம் பண்ணா போதும். பட் யூ கேன் டூ இட் 4 to 5 times a day. ரொம்ப நன்றிங்க சார். இன்னொரு சின்ன டவுட், இப்போ எனக்கு வந்து வாட்டர் கான்டென்ட் வந்து உடம்புல ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. வாட்டர் கண்டென்ட். அப்போ அந்த கடைசியில கைய வச்சோம்னா, விரல்ல வச்சோம்னா ரெடியூஸ் பண்ணாதா வாட்டரை? இன்க்ரீஸ் ஆகுங்களா? ஓகேயா? கை தெரியல சார், கை தெரியல. டிக்ரீஸ் ஆகும். இல்ல எனக்கு தெரியல, உங்க கை இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி பண்ணீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே சார். இப்படி நுண்ணிய தொட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஆகும். ஓகே சார். இப்படி பண்ணீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். Thank you, sir. Okay. If you really want to increase your water content, you can do this. Or the simplest method is to drink more water, which is better. Sister. And drinking. Sister. அவ்வளவு தண்ணி கஷ்டமா ஓடுது. இல்ல சார், பாண்டிச்சேரி சார்.
பாண்டிச்சேரியில் தண்ணி ஆறா ஓடுதுனாங்க. சார் ஏஜ் இருக்குல்ல சார், பாடியில தண்ணி குறையும் போது பிரச்சனை வரும். நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணுங்க. ஓகே சார், பேலன்ஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்படி பேலன்ஸ் பண்ணீங்கன்னா பெட்டர். ஓகே சார். அதிகப்படுத்தும் போது சமயத்துல உங்களுக்கு உடம்பு ஃபுல்லா நீர் வர வாய்ப்பு உண்டு. ஓகே, உடம்புல நீர் தேங்குறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. நீர் அதிகமாகவும் போகக்கூடாது. பேலன்ஸ் பண்ணிடுங்க. Do this voice. இந்த வர்ண முத்ரா பண்ணீங்கன்னா போதும். ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ வெரி மச். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நான் அப்புறமா கான்டாக்ட் பண்ணி கேளுங்க. ஆனால் ஐ எம் அவைலபிள் ஒன்லி ஆஃப்டர் 7 PM. முதல்ல சொல்லிடுறேன். ஓகே, எனி டே யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ, பட் ஒன்லி ஆஃப்டர் 7 PM. ஆனால் டே டைமில் நம்ம பேஷண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கிற டைமில் யாருக்கும் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேன். ஸோ ஆஃப்டர் 7 PM யூஆர் வெல்கம். ஓகே, கேட்கலம்மா? யூஆர் மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. Yes. Now you are audible. Good evening to everyone present here. It is my privilege to extend my heartfelt vote of thanks on behalf of the organizing team. First and foremost, our sincere gratitude to Dr. Nayagam, senior physician, diabetologist, and Tantra Yoga Mahaguru for today's deeply enriching and insightful session. Your perspectives, healing, and well-being have truly broadened our understanding, sir. We got highly inspired by you by reflecting on the deeper dimensions of health and inner balance. Thank you so much for your time, energy, and wisdom, sir. I would also like to take this opportunity to thank all the participants for your enthusiastic involvement, open-mindedness, and active engagement.